Good afternoon, everyone. Good afternoon. എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ കുറച്ച് നാളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വന്നു. കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് തുടങ്ങാം. എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ +2 സ്റ്റാർട്ടായല്ലേ? എല്ലാ ടോപ്പിക്കും എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളും സ്റ്റാർട്ടായല്ലേ? എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട്? നിങ്ങൾ കോപ്പ് ചെയ്ത് പോകാൻ റെഡിയാണോ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളും? I think compared to +1, the +2 topics are somewhat easy. അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഏത് എടുത്ത് നോക്കിയാലും കെമിസ്ട്രി ആയാലും ഫിസിക്സ് ആയാലും മാത്സ് ആയാലും ഒരു +1 വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒരു റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് +2 ആണ്. നിങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച് തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ, ഒരു ചാപ്റ്ററൊക്കെ ആവുന്നതേ ഉള്ളൂ. എല്ലാം നിങ്ങളെ എനിക്കൊരു അഡ്വൈസ് തരാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ അന്നത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങനൊരു സാറിന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു, ഒരു ടോപ്പിക്ക്, ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കായിരിക്കും അന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി എത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും എത്ര വലുതാണെങ്കിലും അത് അന്നത്തെ ദിവസം കുറഞ്ഞത് ഒരു വട്ടമെങ്കിലും വീട്ടിൽ വായിക്കാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ. ഇനി നിങ്ങൾ എത്ര തിരക്കാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും പിറ്റേ ദിവസത്തിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് രാത്രി അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ഒരു വട്ടം അന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യും. ഒരു 50% നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ അന്നേ ദിവസം തന്നെ റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 50% നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ കാണും. നിങ്ങൾ ഒന്നും റിവൈസ് ചെയ്താൽ ഒരു 80% നിങ്ങളുടെ മെമ്മറിയിൽ അത് ഫീഡാവും. പിന്നീട് അത് എത്ര പെട്ടെന്ന് മാറ്റത്തില്ല. പിന്നീട് ഒരു വീക്ക്ലി റിവിഷൻ, ഒരു വീക്കെൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് മുമ്പ് അതൊന്നും കൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യും. ഇപ്പോഴേക്കും അത് നിങ്ങളുടെ മെമ്മറിയിൽ ഫീഡാവും. പിന്നെ റിവൈസ് പോകുന്ന പെർസെൻറ്റേജ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫൈനലി അതിങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഫൈനലി എക്സാം ടൈമിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആ ഒരു ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റഡി മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുക. അത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും. ഞാനിപ്പോൾ അത് ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്കത് നല്ലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് തോന്നുന്നു. നമ്മൾ ആരാണെങ്കിലും പഠിക്കുന്നൊരു വ്യക്തി, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അപ്പം പഠിക്കുന്നൊരു വ്യക്തി അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ കുറച്ച് പഠിക്കുക, പിന്നീട് അത് റിവൈസ് ചെയ്യുക, പിന്നീട് ഒന്നും കൂടെ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് മെമ്മറിയിൽ ഫുള്ളില്ല, അപ്പം നമ്മൾ മാർക്കറ്റില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. നമ്മൾ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വന്നു, അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും തുടങ്ങുകയാണ്. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് പഠിച്ചെന്തൊക്കെയാണ് ഓർമ്മയുണ്ടോ? 2-3 ക്ലാസ് ആയി, എന്നാലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഒന്നും കൂടെ നോർത്ത് നോക്കിയേ, ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചാർജസിനെ പറ്റി പഠിച്ചായിരുന്നു. കൂളംബ് ലോ, കൂളംബ് ലോ പഠിച്ചു. എന്തായിരുന്നു കൂളംബ് ലോ? 2 ചാർജുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ attractive or repulsive force depends on charge. Same charges will repel, opposite charges will attract. Right? Then electric field ne patti padhu. Electric field is a region space around the region where that force can attract or repel another charge. Then electric field lines ne patti padhu. We studied about electric field lines. Lines or imaginary lines we are using to represent electric field. So ne patti padhu. Electric field lines and property, positive charge and it is away from the charge. For positive charge, electric field lines are away from the charge. For negative charge, electric field lines are towards the charge. Right? ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ? പിന്നെ നമ്മൾ വെക്റ്റർ ഫോം ഓഫ് കൂളംബ് ലോ അത് പഠിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട്. എനിക്ക് അതിന് സന്തോഷമായി. ഇത്രയും പഠിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബുക്കൊക്കെ എടുത്തു, നമുക്ക് പതുക്കെ തുടങ്ങാം. നമ്മളിതൊരു പുതിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ പറ്റി പഠിക്കാൻ പോവാണ്. ഒരു പുതിയൊരു ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകും, അതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ. Today we are starting with a new topic, that is electric dipole. Electric dipole. What do you mean by di? 2. Di means dipole, 2. So the definition of electric dipole. The definition of electric dipole we can define: 2 equal and opposite charges, 2 equal and opposite charges separated by a small distance. 2 equal and opposite charges separated by a small distance.
Actually, dipole means not many dipoles are there. So in our textbook, we are confined with only equal and opposite charges. Clear? Two equal and opposite charges separated by a small distance is called electric dipole. Clear? Then I have two charges. One is -2, one is +2. These two are separated by a distance, right? These two are cold charges. These two are separated by a small distance. That distance I am taking 2L. That I will explain you why I take 2L instead of L. So our definition of electric dipole: two equal and opposite charges. Two equal and opposite charges separated by a small distance is called electric dipole. Clear? Clear the definition? Everyone? Okay. Then associated with this electric dipole, we have defined a physical quantity that is called dipole moment. Dipole moment. Dipole moment is represented by P. Right? How we can define that P? That P is equal to product of any one of the charge, into its separation distance. We studied dipole. Dipole means two equal and opposite charges. Here you see -2 + 2. Mathematical wise it is same, but opposite signs. Right? Then separated by a small distance of 2L. Then associated with this, we are defining a physical quantity, or what is the strength of this dipole. How much strength is there? What is this quantity? That we define dipole moment, that is Q into 2L. Product of any one of the charge into its separation distance. Denoted as P. This dipole moment is a vector quantity. Dipole moment is a vector quantity. Its direction from negative charge to from -Q to +Q. Here, the direction of dipole moment is from -Q to +Q. And what is one objective question you can expect like this: the direction of the direction of dipole moment. That's from -Q to +Q. Value Q into 2L. Then I have told you why we took 2L instead of L. In coming steps or in coming lectures, we will find electric field or some other parameters regarding this dipole. At that time, in many cases, we have to use half of this length, half of this dipole length. If I am taking L, if I am taking total dipole length L, when I want to take half of this, it will be L by 2, right? So that will be something difficult. It is not good in mathematics having a fraction to carry out the derivation. That is set. അത് അവളോ ഒരു സുമാറില്ല അടുത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു രസമില്ല. അപ്പം നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിപൂർവ്വം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ലെങ്തിനെ തുകലാണ്. അപ്പം ഞാൻ എൽബൈറ്റ് എന്താ എല്ലാം തരും. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാം പോയാലേ എൽബൈറ്റ് എടുത്താൽ പിന്നെ അത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ എവിടെയൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാ കുഴപ്പമില്ല. ഇത് എൽബൈറ്റ് 2 എല്ലാം നടത്തും. അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ എല്ലാം നടത്തും. ജീനിയസ്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 2 ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ട്രിക്കായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡൈപോൾ എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആണ്, ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആണ്, അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കിട്ടിയല്ലോ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ആദ്യം കൊളംബോ പഠിച്ചു, പിന്നെ ഫോഴ്സ് പഠിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു dipole moment. ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് dipole along the axial line. Axial means on the horizontal or horizontal line.
along this direction, along this way. Clear? Then in the equatorial means perpendicular to dipole. Exactly perpendicular to dipole. The length of this dipole perpendicular. This is axial point. This is equatorial point. Equatorial. I'm taking this point as A, this point B. This point I am taking my observing point C. This is B. Clear? This minus q charge plus q charge. First, then I am dividing this into two cases. Is it clear idea? You will note it. Notes another PDF another lecture note. Always make a lecture note. Even if institute is providing notes, it's better to make a lecture notes. Okay, some extra points we will be discussing in class. Right, some extra problem or some extra problems or some extra theory part we will also discussing in class. It is an order which is very easy to revise and study. Okay. Good light can so break time first example electric field due to dipole along or electric field due to dipole in axial point. The diagram we will see. Minus q charge plus q charge plus a particular distance, total distance L midpoint and representing as 4. From the midpoint, I am considering a point of C. This is A point, this is B point, this is C. From the center of the dipole, which is at a distance of x. From the center of the dipole to this point, distance is x. This total is 2L, so this will be L. You have studied about electric field due to point charges, right? But here 2 point charges there. One is minus q, one is plus q. When I am looking at the point C, electric field will be due to these two charges, right? Wherever point charges is there, that will contribute electric field, right? So at this point, I can get an influence of electric field due to plus q as well as minus q. There. When I am looking here, this plus q charge will contribute the electric field. Then the direction will be away from the charge, right? So the electric plus q producing electric field away from the charge. This will be direction of electric field due to plus q, E plus q. At the same time, I am looking at this minus q. What is the direction of electric field in minus q? Towards the charge. Towards the charge. So electric field is coming towards the charge. When I am looking at this point, from this point electric field is going towards the minus q. So this will be direction of electric field due to minus q, E minus q. Then I want to look at expression for these two. What is general expression for general expression for k into q by r square. R is separation distance. When I am looking at this plus q, electric field due to plus q is equal to k constant. Here medium is air. K charge q divided by what is separation distance here? X r. X is from center, right? But the charge is here.
From center to charge, distance L. Then what is the remaining distance? Expensive, right? Good. X minus L. Here now, x minus L all square. Clear? What will be electric field due to minus Q charge? Anyone? They will be having